హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శైలజ రాజేష్ వ్లాగ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? మేమైతే చాలా బాగున్నాము, మీరు కూడా చాలా బాగుండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఫ్రాంకీస్ తిందామని చెప్పి వచ్చామన్నమాట. ఒకసారి చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. వావ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి యమ్మీ యమ్మీ ఫ్రాంకీ అనమాట. ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. ఇగో ఇక్కడ అయిపోయిందనమాట. మొత్తం వేసి మనకు ఫోల్డ్ అనేది చేస్తుండు. नाम क्या है इसका फ्रैंकी का नाम? रोलेक्स. ओके ओके. नहीं नहीं, अभी आप रोलेक्स. ओके ओके. इसका फ्रैंकी काउंटर का नाम, शॉप का नाम वो है. और अभी ये बना है ना, कौन सा फ्रैंकी हो? कढ़ाई चिकन. ओके, कढ़ाई चिकन फ्रैंकी बना रहा है भैया. देखो बहुत अच्छा रहता टेस्ट. मैं ऑलरेडी इसका पहले भी करा, एकदम बहुत 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 अच्छा है, ज़बरदस्त है. अभी देखो रोटी लगाया, फिर उसके ऊपर अंडा लगाया. సారీ అండి, నేను మొత్తం హిందీలో మాట్లాడుతున్నా. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ మాస్టర్ హిందీలో మాట్లాడేవారికి నాకు కూడా హిందీలో మాట్లాడుతున్నా, వచ్చిరాని హిందీ అనమాట. ఇక్కడ అయిపోయిందనమాట. కడాయి చికెన్ ఫ్రాంకీ. సో ఇప్పటికైతే మనమైతే ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని 6 ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. మాకు గెస్ట్ హౌస్ వాళ్ళకి ఇచ్చాము. ప్లస్ అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ రెడీ అవుతుంది. సో చూద్దాము ఎలా ఉంటుందో. నేను లాస్ట్ టైం అయితే వచ్చి తిన్నప్పుడు అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో అలా అనేసి అని చెప్పి మళ్ళీ వచ్చాను అనమాట. ఓకే, ఇటు ఫ్రంట్ సైడ్ వెళ్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎంతమందికి ఫ్రాంకీ అంటే ఇష్టమో ఒకసారి మీరు కామెంట్ చేయండి ఒకసారి నాకు, తప్పకుండా. సో ఇక్కడ పక్కన అన్నీ ఏంటంటే కర్రీస్ అనమాట. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఫ్లేవర్ ఆఫ్ అనమాట. కడాయి చికెన్ అండ్ బటర్ చికెన్ అండ్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, ऐसा क्यों लगाया भैया? गरम करने के लिए. గరం करने के लिए. ఓకే, కొంచెం ఏంటంటే వేడిగా ఉండాలి అనేసి చెప్పి అలా పెట్టాలన్నమాట. సో చపాతీ అండ్ దాని మీద ఆనియన్స్ అండ్ ఇది అనమాట కడాయి చికెన్. కడాయి చికెన్ అనేది పెడుతున్నాం. టేస్ట్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది, చాలా యమ్మీ యమ్మీగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది కడాయి చికెన్ ఫ్రాంకీ. भाई आप कितना साल से कर रहा? 4-5 साल हो गया. 4-5 साल. वाह, बहुत एक्सपीरियंस है आपको, इसलिए उतना अच्छा टेस्ट आ रहा आपका फ्रैंकी. సో కొంచెం మైనస్ కూడా వేసాడనమాట. అండ్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ మసాలా కూడా వేస్తున్నాడు, టేస్ట్ అనేది ఇంకా బాగా రావడానికి. Time I'ma live up, head down, push forward through the tough times. Anything worth doing is a tough. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. మొత్తం 6 ఫ్రాంకీస్ అనమాట. మీకు ఎంతమందికి ఫ్రాంకీస్ అంటే ఎంత ఇష్టమో మీరు కింద ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్ బాయ్.